The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704 11 1720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. But he brought our problems on. Bless him, he apologized for all the things that he said to me and did to me. But parents do that. Do what? Like, our father will still help you, but will still complain. Yeah, I hear it. Yeah, because why did you get in the issue in the first place? Why do I have to bail you out? like, I know why. Can't you just do something for your child? Yeah. I'm doing it so that I can remind you that I helped you. Like I said to you, parents will try to be there for you, and then in 1 minute, they've gone completely mad. Mad, I made it worse. Do you understand? At that time, someone can commit suicide. Yeah. Because people have been over the years trying to get that. Yeah, they've been trying to bring you down for time. Bring me down for time. And my mom called me and she said to me, Sheila, people have been trying to get this. It's done. It can never happen again. They can't use it against you. They cannot use it against you. Why are you crying? You can't be crying. Like, I was crying for hours. I can imagine. But your mum gave you the support you were looking for from your dad. Yeah, because yes, okay, it's okay for him to be angry, but to a certain point. The thing that observes our African parents in particular is that when something happens, it's like they're the victim. Yeah. It's like China Chicha. But who cares about other people? Yeah, your daughter should be your first priority. You understand? You cannot care. Like, come on, you watch the news and Twitter and my dad's interviews. Yeah. When he does anything or people didn't agree, don't you think I suffer as well? But I've never said whatever you're doing, stop doing interviews. I'm suffering as well. So what I'm trying to say is parents need to also understand this is a two-way relationship we're having. There's this kind of entitlement. Hi everyone, my name is Teangel Teddy and I'm here. I am happy to be here. So growing up, twakulanga bagamba bakulu tebasobya. But the question is it true bakulu tebasobya? And then gabagamba erisoli omukulu ewaddugala weridaba. But isn't it possible that there is a dirty place erisoli eri omukulu weritasobodde kulaba? Akalowoozo kalunaku naye nga njagala gye tunyumyemu wamu munnaye tutunuulira. Do you think it's advisable? Is it advisable for a parent to kwetonda? Like we have seen Sheila and then the colleagues ngebali kusho ngabali sharing. For she says she agrees 1% with her dad. Most of the times they don't agree. And then the other gentleman was sharing how the dad happened to apologize. UK. Anyway, UK it's possible for a parent to apologize, but in Uganda, I'm sure Sheila was saying up to now she's not talking to the dad because they're still was it a crossroads? They haven't, yes. So Tata Itanawako apologizing, and probably she expects the father to come and apologize for whatever, because they are misunderstanding. Because she says, okay, her stuff linked, but then she wanted a parent's support, not that hard rebuking that the father was yelling and all that. Okay, the mother zaina mugamba muna echitu seo chibere, but anyway, mujje tunyumye mo lunako right. Gola was a African daughter, African son, African mother to be. Obakale gwe mama already ali obatata goloza. Is it advisable for a parent, an African parent, to
you know, apologize, because oftentimes parents also offend us, but you know, since tulibana, you just let things be and all that. And do you think they should apologize? And if they apologize, under what circumstances? Do you not go together? I am sorry. Some people sorry. Without wasting any time, allow me welcome the princesses of Abuzeka, and then we dive into the topical discussion of the day. Princess of Uganda, Buza Quatrana Coraido. Akawungeza kalungi mwebale kutugobereranga buli kadde buli kaseera mbabuuzaako yonna gye musinzidde okutulaba nze omumbejja Luwedde Lilian. Welcome to the Snap Talk. The topic is quite sensitive, I would say, but it's a good one. We've not had a chance to talk about these things, of course, because tukuze bituluma. Lusenga yebuza naye lwaki omuzadde yetasobye nawe wegomba okubeera omuzadde wegomba okula like abantu abamu nga ba mistreating the young siblings naye nga bagamba munaife bakulu mukulu tasobya. So it's a sensitive topic. You come we discuss. Yes, it is a sensitive topic. Can we discuss? Princess of Buza Quatrana Coraido. Abale Snap Talk etuguse ate leero ensonga ekwata ku nze naawe naddala abazadde nammwe abaana ezirowooza omuzadde okugamba okay nabifesinga namanya nti wano nasusseemu yadde nga mwana wange nagamba omanyi I'm really sorry. You think it is okay for your parents to say sorry? Oba abatandise okukomeza amalala bwembo omwana ate gwe omuzadde olowooza kyandibadde oke ne weetondera omwana wo olowooza is it proper upbringing oba oba omukyamiza mu society kati saawa eno gye tukuliramu. So munnange zino issues ne ideas zetusharinga zidependinga ku gwe how you'd want to bring up your child. So togamba nti ate si kirungi ennyo bazadde kwetonda, that is your own opinion, because there are parents that were apologizing. So we just want to hear your opinion and the reasons as to why you would be doing it. Like, okay, I apologize for these reasons, or I don't apologize because I mean nza kuzaala nze yakuleta ku nsi kuno sina kwetondera. So ada comment section tugikozese so lokubanga ate Snap Talk etunyumira bulungi. Okay, omanyize just ekinewunyisa is the fact, anyway, abaana abali out there, respect your parents. Whatever you know ideas we're going to share here or bachi, it doesn't call for disrespect at any one point. Kubanga, the Bible even says you respecting your parent is a it calls for a blessing upon your life. So respecting your parents is very important. But then I think what we want to understand is it necessary for them to kwetonda? If yes, under what circumstances and all that. So what point says, but we are not calling for disrespect in any way. And whatever we are giving, it is our personal, like, opinion is a fefenga fe, siza digitoko, siza, like, is a fefenga chinomu, nabukera, Bikobere, and then Luwedde, fenga fe. So, what do you think under circumstances? One of the gentlemen said, more British. So, he's British, yeah, he's British. So for him, he says, you know, he had those crossroads with her dad, and then the dad apologized, and then they made things right, and then Sheila, for her, she was sharing of her scenario as well. Yene tata we benyi get up for a long time, but then in the wrong run, you know, to the fathers, and then they sort out things. So probably it is not common for, you know, African parents to kwetonda. Negwenga Farida, an African child. What would be your opinion about that? I think it would set a good example for the child to copy from the parent. Like, yeah, I mean, it is human to make mistakes, and taking responsibility of your mistakes, you take it up. Yes, nakozensobi, and I realize it is a mistake, and I know I hurt you, so please, can you forgive me? I mean, I am sorry. It shouldn't be very, very hard. There is nothing like bibeerawo waliwo omuzadde akuyisaamu n'olaba leero asuse nga si kaaki naye nga lwo akuyisaamu nanga eddala era gyekuyisizaamu naye oba nti obeera mwana you cannot demand for an apology from your dad or your mom. Naye ate waliwo omuzadde ye nga ye wasobola okuvayo n'agamba manyi, you know, yes, but you see, I am really sorry if I hurt you in any way, but I was trying to bring up a point so that you together. As a parent, that is okay. Omanyi tulina professor omwana atagamba nti apology tejirako but yeah, which if you are sorry, you are sorry. Don't say I am sorry, but you know you made me do it. So that means you know you pushed me so hard. You pushed me to
negwe wansindiikiriza gwe wasoma obubinze abasoma obulungi muno oli nayo adde ennyumba naye so at times omuzadde asaana setting a good example to the kids basobole okuba nga mu kukula they take up responsibility of their mistakes bategeere nti wogamba sorry omanyi galiyo omuntu aga nze bukyanga nkola kutuuka ntiseetondera nko omuntu yenna. And they are proud. And they are very proud because tebakirabangako newaka waabwe tekibeerangawokko nti omuntu osobya munno n'omwetondera so nti omuzadde bw'oba okiseetinze abaana bakula bakimanyi nti bwensobya munnange ne mulaba nga kituufu avudde mu mbeera you reflect n'omanya namunyiiziza so coming okumending offenses sorry should be genuine from the heart. You know, sorry means changing behavior. You cannot say sorry ngencho ojja kuddamu okole kye wakoze leero. Sorry means changing behavior. So muntu we realizing okay kituufu nakoze so you know you seated I am really sorry. I think I hurt you but it wasn't intentional. So at least muli omuntu ne bwaba yakunyigidde ogenda mu ne kalinoga at least yaneetondedde. Omanyika apology ako kamala bingi. Omuntu wayinza okalabanga akagambo katono nnyo naye kamala bingi nnyo. So ze ndowooza it would be better for parents to apologize to the kids if at all they hurt them. Story gye tutandise nayo sinaputoko yaffe olunaku lwaleero. Ye Shira engeri yayagalamu taata we handling mu mbeera eyaliwo wasn't also right. As a parent, he was hurt. Always engeri omwana we gyali mu kulabika mu public. Kati ate ffe abazadde bwe tuba tukula bwe baba bakuza abaana baabwe ayina ekifaananyi kyayagala omwana waabeeremu so buli mwana lwabeera nga ava ku mulamwa omuzadde gets hurt ate teri kintu kiyinza kunyiga muzadde nga bwerere bwa mwana we kubulaba kulaba bwerere bwa mwana we gwe yazaala ng'atukuze muwala mukulu I mean bali mu myaka egireeta abazzukulu and then nudes are circulating on media weewaawo teyali intention ya Shira kubanga releasing nudes ze but blaming her dad was also not right naddala on media. Actually she wasn't blaming. What she was trying to say, because first she says they swapped SIM cards so someone linked them, and she says at that point in time she needed someone to tell her it's going to be okay. Like she says the mom reached out, you know, because she's saying my dad called me yelling at me. I was crying the whole day. Literally, I was torn apart that my nudes were leaked. I am torn apart. I am crying. I am stressed. I am in Turkey frustrated. How do I get to someone in Uganda to help me, you know, clear up this? I don't know how to do that. And my dad calls me yelling at me. What if she was the first person okubira tata we namugamba manyi tata that wasn't intentional, someone swapped my SIM card such that at that point in time you can't really think about how is my dad going to react. When things happen we know people who are going to react badly in every situation. Buli ekikutuukako tenjo, even right now when you lose a job you know how your mom is going to react the moment she finds out. But it's not fair that they react like that. When nudes get leaked, you do not expect sweet from your parents. Okay. Not even over British parent, over African Farida, parent. we have seen which kind of parent we are having. Me and you were having a conversation of air, and we were talking about abana basoma, and then their parent tells them, "Not dawa nonga toyise nkuse." So when they fail, they feel like my parent is going to kill me. So you do nudes, you're young, and they link, and you're like, "Mama ngenazira bagenda kunzita." Guess what? You commit suicide. So all she was saying is, parents, okay, yes, we have disappointed you. Yes, because at the end of the day, no, it's not about even desire. When she was in that situation, Farida, it's family that had her back. Criticism ngali point on because she's not a young girl, she's not a teenager. Okay, yes, she's not a teenager, but ye mwana gwasobola okuyita n'owoya. Nongamba, you see, ebyo biraba byowakoze si birungi. Shira is not a teenager. Byakola byonna babitegeera bulungi nnyo, either under influence of alcohol oba bad influence y'abantu babeeramu oba love nga bwe bagamba nti love is blind. So byonna byakola babitegeera ekireeta nti taata wange okureactinga ng'alabye nudes zange it shouldn't hurt me, but I should you if it didn't she would be in touch with the dad. No, it didn't hurt. What she's saying is you're vulnerable at this point in time. And guys, who is the cause? Is your dad? It is not my fault that I did something in my phone and someone hacks my phone, naturally kinga. It is not my fault. This is my private property. I assume it is safe here, right? I assume it's safe. So if someone really
does a bad karma, not linking. Alicia Agama, Mama Yamugamba, she felt stronger. She stood and started making calls to see how to, to get back her SIM card. So her argument isn't that, because, I mean, she had not done good that she needed, chocolate and butter to tell her, only watch that, no, but she's saying, yelling at me when I'm crying, I needed support instead of you saying, yeah, because, I mean, besides, it wasn't the At that first time, thing, we were it was the expecting first you time. have the support of the man you were doing those things for. So as you have that support, use that support to explain to parents. So you know that. Okay. Chino chenakoze, it wasn't intentional. It's okay that the last yange badge swappings, and then someone went and changed my PIN code, and then they got mobifana nyibi via Snapchat never be releasing. That would be understandable. But you expecting a dad to call you after all that social media drama, ngali kamu, it was also wrong. But also okugamba nti nebwa yali badda yeringa inda ship oyo mwana amanyi taata we because yakula naye amumanyi asobola okumunnyonnyola taata we nakkakkana because era mu bino bimanya genda mu Airtel biki it was her daddy's efforts. It was her daddy's efforts. So kati ebyo byonna bye yeekwasa mu taata wange yampoganira biki that is what a dad should be doing. No. Tayina kubanga ne bwabanga taata wo singa taata wa Shira yavaayo nadda mu public n'amukondemminga, it would be wrong. Tata wa Shira yakwata esimu n'akubira muwala we n'amuwalabula, it was the right thing to do. Okay, thank you very much, Farida. Lilian, before you get to where we were, for you, in opinion, because I mean, for me, it might not be nude sometime, things happen, and our parents just scare us to a point that people have started to commit suicide, oliagwa P7 yeta, olina mugamba because mama yampa kesimu. Now, wabula webula todda one, as in it's a phone. For Christ's sake, it's a phone. So lokubula we replace it. Oh, enable and nesigala ngasina, and then the other child will take it personal. Gabe hi, kebuze kambule mvewaka. You understand? So me, I think that sometimes parents we overstep, and as children sometimes we take those things personal. Of course, for me, of course, senga yabula. Na desire kuanga zenda gewa. Anyway, Lilian, do you think a parent should apologize, or because anyway, let me share this story. Where my whole life, the only time I've wanted my mother to say sorry it was in COVID. When mom did something and I remember crying and I said, Mommy, it's not fair. Mommy, it's not fair. I think that's the only time I talked. It's not fair. Yeah, no, that's the only time I talked back to my mom. Because yes, but Mommy, that's not fair. I was very hurt by that at this point in time. I said, but Mommy, that's not fair. Mommy, that's not fair. And I was crying the whole time. I was telling her, that's not fair. It's the only word I could get out of my mouth. It's not fair. It's not fair. And my sisters called me aside and they told me, Teresa, it's okay. When I want to wear about you, I want to buy but they were cornering Mommy indirectly. Mommy now, but that time I really wanted my mom to tell me, okay, I'm sorry, I've said those horrible things, but I didn't get that apology. Man, I really wanted that. I did die, but it wasn't fair. I kept telling her, Mommy, it's not fair, it's not fair. So Lilian, do you think it's fair for a parent to apologize when they really offend their child? It's not fair because I've never had a chance to even say it's not fair. You can't even add anything. I was very hurt. When your mom insults you or hurts you in any way. But I think it wouldn't be bad for a parent to apologize. But there are certain circumstances. Si buli kaseera buli manye mbirabya nnyo mugundi z'abazungu. Sorry, I yelled at you. I'm so sorry, I yelled at you. I'm you so pushed sorry. me hard. Omwana n'agamba okay, naye n'agamba okay, banyirikano n'aslaminga n'olugambo ab'enologi n'ayitawo. Yes, eyo gye tubirabye y'ensonga lwaki kati okay, na wano mu African setting abaana batandise okuvayo nga baagala nti abazadde nabo bavayo beetonde. But I also think si kibi omuzadde okwetonda. But kisinziira wabawo circumstances ezeetaagisa omuzadde yeetonde. Ng'omuzadde alina ekitiibwa kye ng'omuzadde era wabawo boundaries musetinga wakati wo omuzadde n'omwana. Y'ensonga lwaki mu African setting tekyalinawo eky'omuzadde okwetondera omwana nti boundaries zabanga eri waggulu bazisetingira eri waggulu. Betuwulira omuzadde tasobya bye bigambo ebyo bye bakozesa. Omuzadde tasobya, sima omuzadde teyeetonda. Omukulu tebamulaba mu kamwa, ffenna tuli bantu tusobya. So buli muntu asobya at a certain point. There are those times omuzadde wakutabukira n'ayomba n'akola ki naye nga tawuliza the other side of the story oba tategedde kikituuseewo naye nga ate yayombye ate n'agenda akizuula
nga byebadde ayombera ate kyate tekyetaagisa kati abazadde abafirika teyeetonda awo yeebuzaabuza ne wabanga agaba enva ayinza okwongera ekifo ekyokubiri ayogera sorry mu bikolwa bye bw'obanga obadde okeera okukola emirimu osanga kulwakedde n'akukolerako kale kankwoleseko wano bwe nti nga bwakunyumiikirizaawo emboozi ekujja ku kiri bye yayombye. That's how African parents used to apologize. Naye nga si mu bigambo nti ajja kujja kugambe, oh I'm sorry, I'm going to buy for you this, I'm going to do for you this, I'm going to do this and this. No. Naye nga kirungi omuzadde okwetonda era y'engeri abazadde abafirika gye beetondamu ye tajja kugamba mu nsonyiwa because bakimanyi nti bw'anaavaayo ne yeetonda ekitiibwa kiri kyobadde omuwa olusinga omuzadde kitandika okukka omanya nti okay maama ajja kwetonda kati utandika okwagala okumulabira ku level yemu naawe gy'oliko. So abazadde bano abafirika baali bagezi nnyo ne baagala ekitiibwa kyabwe bakyesigalize ng'abazadde ne baagala sijja kwetondera omwana ajja kundaba mukama, omwana ajja kumpisaamu amaaso, omwana ajja kukola bwati ne bwati. Ojja kwesanga n'ebiseera ebisinga nga bw'ogambye muzadde akunyiiza kati ffe mukadde ayina omuze muyite muze ayina poliisi omuntu omu bwe tubanga muli basatu mwenna wano bwe muti nze Teangel Farida bwazza omusango ajja kujja ayombese Lilian ateekemu Teangel atabibaddemu nga teyabadde nawo ne Farida amugatte mwena yabayombese omulundi gumu weebuuze lwaki otuyombesa lumu njanti nkimanyi ono bw'anaakikola naawe ono bw'aba akikoze naawe osobola okukikola kati mwenna mbayombesezza wamu buli omu amanye nti eno nsobi nkuyombeseza tonnakikola naye obusungu bw'aba nabwo ng'akuyombesa kyokka nga si ggwe wakikoze. Which used to hurt me a lot ngamba omuntu akoze ensobi ye basooka bamufacing olulwe then naffe olyoka okitugambe bugambi naye nga toyombye but for her she would quarrel from me to Farida mwenna nga bayisizaamu eggaali wali wonna. So in a way of apologizing should crack jokes ng'ayagala museke naye nga of course tulinawo munnaffe ye aba yasise dda nga tabiinaako buzibu kuyogeza tuseke oli yali tabiinaako buzibu era nga ajja kumaliriza aseke mukadde anyumye naye emboozi banyumye nga bakuba obukule okwongera okulumya mu abakyagaanya okuvaayo gye muli later on ne mwereeta mweka nga talina kyakoze kiri awo kyamaanyi. So me I think it's good for parents to apologize like kyabuntu because nammwe musobya abazadde mulimu ebintu oluusi bye mukola oba bye mutukola nga ffe abaana nga tebyetaagisa oluusi n'oyombesa omwana mu ate abazadde abamu balina ogwo omuze nga yazitadde wansi wa pik naye nga tasobola nakugambako naye nga oluusi n'olulimi lwakozeseza omanyi abazadde abafirika ate bo bayomba bubi ayinza okuvuma n'akuvuma ate teyeerabira ajjukira nti ku mulundi guli wakola omusango najjukira nti ku mulundi guno wakola omusango najjukira n'ebyayita n'abikomyawo mu mboozi yemu ng'akola ki ng'ayomba. Kati mu bigambo bino oluusi byayogera ebigambo ebimu biruma omanyi bakuba emiggo ne giwona naye ebigambo bye bakugamba ebisigala bikola eko mu matu every day every time you think about it and you're like naye maama wange yakiŋŋambye because abazadde abamu balina ebigambo bye bakozesa ku baana namuvuma obayo this obayo that kati omwana n'agamba naye entambula mbeera ntyanga ndi muzimu omuzadde there is that common word abazadde gye bakozesa oli musiru sorry to use it on like kumukutu but abazadde bakikozesa nnyo omwana neyeebuuza kweri nina amagezi kyokka omubuuziza ekibuuzo ekyo ate oyagala performing like nga yakulembedde mu kirasi neweebuuza oli musiru gwe nkugambye oleeta baafu oleeta sepiki naye nga ate bw'abadde antumye essefuliya because beerabira abazadde oluusi abazadde abafirika bannayiki okwetonda tebakigera nti kyabazungu bokka tuli bantu omuzadde oli muntu nange ndi muntu waliwo that time otuuka n'osobya ne bw'abeera mwana wo olaba ne bw'obeera mukulu ng'olina mutoowo otuuka n'oluusi n'omusobya nga tomanyi omwana wamusuubiza n'omugamba bw'ondeetera kino manya abakulu tulina nnyo oluusi okutumiriza okwo bw'ondeetera kino siddamu kutuma mwana agenda nazanya neyeeyagala olumala n'otandika omuyumbesa oba n'omuvuma n'omugamba olina okumbeera leero kumpi nkutume buli kaseera biki tomuwaddeko n'etime yakweyagala oba oluusi disrespecting in a certain manner just because mwana muto. So okukula kuno tekitegeeza nti owaganya tekitegeeza nti
oli katonda omanye kiki batuteekamu mbu omuzadde olina mulaba olina eringa katonda wo of course katonda wo konse naye mbu olina mulabira eri tolina muddamu tomutunula mukamwa tomutunula mu munye kyova olaba abazadde abafirika ayagala nnyo bwayomba osirike bwoti ate njogera naawe ogizeewo obutisa amatama muyona omagula amaaso otuna wansi wemba njoga nawe ntunuulira bw'osirika mbw'obutisa amatama what exactly do you want because yo omwana w'omuzungu mujja tuula ku mmeeza y'emu mu exchange ng'emboozi ono ayiwewo n'ono ayiwewo mu Africa omuzadde ajja kuyomba ng'oli bwoti ate banaye apology sorry tebagikaka kuba omwana paka agenda nja kukuba paka wooneetonda naye ng'omwana akalubya amanya amazima amatuufu naye ng'omulembeddeko tewali kyoluzinga ng'ogambe sorry ng'okwogera ng'otukabaawo me sometimes nga lwaki okankaka nga manyi bulungi sirina aba ekyawunsa ate ne mu relationship things happen like you just feel toyina nekyoliment kulwa toyina nansonga lwaki waligambye sorry and then someone is just acting weird and they're expecting you to say sorry over something you don't even understand. And it's like when you don't say sorry someone ajja kuzimba azimbe and then sorry tebagikaka muntu it is after me feeling guilty but you don't force me sagala nze kwogera sorry ya just for peace I'm sorry to be male sorry ya to be male let me share something. My chance is that we really have these misunderstandings with our parents. You feel like you're supposed to be at the same page with your parents, but still, for some reason, most of getting out those misunderstandings. Yeah, true. Or you have a job that gives you that less money, and you're like, what? Racho fa ku mulimu gwange nzendeka ne handling it, right? So ate kati wochimugaye batyo nafuna mbichi, but I think me I would encourage abana parents were used to apologize in different ways nga Lilian wagambe nti ajja kulya akagoye agerera mwaga kulya kimuyoye tugenda okulya but abamu takubuuza ajja nabyo atimanyi mwagala nnyo enkoko so clearly abazadde target it's few parents that will say sorry more so in Uganda stroke Africa no there are very few or even no one. So here is the thing wolabanga muzaddewo akiremezamu twazimba mutima mbu so I let them be in their space as I also be in my space. At the end of the day, we need our parents. Over what? You can forgive your parent, no mulekera jali. Over you can just decide, Doga maichi, Mommy, I'm sorry I offended you. You offended me how? Obuzibu obuliwo tenje kino ekintu kikula. Olaba omwana oli wajja okubeera understanding akuleka akusonyiwa. Agenda kula nno nga alina obusungu. Omwana oyo bwakula no maama oyo yajja kugamba nga maama oyo yatuyisa bubi naye wali like ogunjula baana bo wali olowooza ogunjula nnyo backing at your kids you're doing this and this like gwewetwala nti oli muzadde togambako tokola bwoti ne bwoti naye ojja kuteekawo ate ebbanga wakati wo n'abaana bo nti noona abaana bajja kujja zikulabako kujja bakugulire maid bagende they don't have a connection with you. There is no connection with you like temuyinaako naako ka time kammwe okutuula ne mwogera because bwe tukula eno gye tukula ate oluusi twetaaga nnyo abazadde otuulaawo mwogereko mwogere bino naye bw'obanga wali mu buto ensigo gye wasiga eri yali si nnungi bwe mukula wano eno like wabaawo ebbanga wakati wammwe omwana ajja kujja akulabeko of course ng'omuzadde naye ajja kujja akulabe amale obudde ng'ali ne batoobe nga gwe maama tali naawe nga temwine namboozi ebagatta ng'obudde bwonna buwadde mutoowe bwe banyumya bwamulaga bugemu bwamugamba tutambulemu mu kyalo naye mulimu bano abaana nga ayagala asooka atule wali maama wo bataata we basse tule emboozi banyumye amujjukize naye maama ojjuke bw'okola nga woti ne bwoti like because abaana abamu babitegedde kati nti maama yeetondanga ng'aleese enkoko n'atugulira engoye n'akola bwati ne bwati naye mulimu abazadde nga mugumu nga yaguba nga bw'aba asobe ye bw'abanga amanyi nti ensobi yiye ajja kwefuula nga ate akitegedde nti ensobi yiye ate tozimbira mu maka ge bw'obanga oyagala okuzimba tambula ofuluma of which it's not good not at all because for some parents want the kids to be understanding naye ate bo tebaagala ku understanding nti naffe tuli bantu tulumwa bo baagala gwe obeera awo bakunyiize
omwenye olumala okunyiza omwenye wetonde okole bwoti ne bwoti asifu gwetolumwa bakunyanga yitawo nakuyitawo tufumbira ate tofumbira ng'onyize tegenda kuwooma mutewoma ng'onyize bw'oba onyize togifumba ate bw'omala okudda wali ate akyayagala ofumba mu maka ganalowooza twenkana sonagambwako and like that is all torture like ontocharinga mu bwongo n'ebigambo byo gwe ebigambo byoyogera binnuma bindeetera muli okwennyika ne neebuuza ono omuzadde wange otebaddekawo nebuuzaga naye no maama yanzaala kweri empisa gyampisaamu oba enkuba gyankubamu oba ebigambo byakozesa gyendi ogamba yanzaala kweri ng'omwana yeebuuza muli mu mutima gwe not because nti akizudde mbuba DNA zammwe tezimaki naye engeri gye weeyisaamu gy'omuyisaamu ebigambo by'okozesa ebigambo by'oyogera muzadde akuvuma ekigambo n'amala n'aseka n'amala n'anumizaako ne banne n'abalaga nti nze eri ewaka bammanyi bampulira abazadde abaami oba mukubenga bukubi temutuvuma emigo giwona mangu naye ebivumu ate abazadde abaami bo bamanyira kujja na kiboko eva byomulaba abakaawo nekiboko ebigemuliranya. My sister up to now she keeps telling my mom nati tuwa tumugamba when she was younger she used to be very quiet nga kibera kisirisi nga kine ebitambe binene so nga kigamba anti mwali mumpa trauma yagamba agamba mimuyamwanga trauma wali oyomba nnyo mumpa trauma bana mimo gamba byokugamba nafikawo so yo chimu bibiri agamba miwampa trauma nga ndi muto chimu bibiri anything chamugako anti wampa trauma naliwe batosema oba even when she does something and she anti kati when nali omuto wampa trauma mami wampa trauma so right now with our mom it's more of fun and all that. Of course those hard times come nekati me I learned that you know what whether I want it or not my parents will never be wrong oba nchagala oba sichagala so as long as I still want to have my parents on my side I can just go ahead and I say mommy I'm sorry oba promote peace ensure that I'm at peace with them. Yes it's hard but it is doable. That's one thing I realized for sure. Yeah, it's doable because kubanga teriyo olunaku lwogenda keero gambe weetondere mukulu oba weetondere muto naye nga gwe taata takula omwana takulabangako nga weetonda abamu abazadde bayisa ne pata naawe ng'abaana weebali balaba and then it is okay abaana tebakulabangako nga weetondera maama abaana tebawulirako nga maama ngagamba you know what I am really sorry like ebintu ebyo abaana babikoppa kuva buto kakati omukaka yeetondere mukulu we naye nga takulabanga nako tawulirako n'ekigambo sorry nga gwokyogera so ebintu bino just tubikole to set an example ate tukisussa bwe tukikola maybe I am sorry maybe I am sorry so tijja ku losing meaning omanyi ne sorry enyingi ennyo nazo. Yeah, I think it's also says that you can't say sorry more than what how many times nekala nyizo gamba sorry nga kale era mbadde nga sibigendera kale gwe n'ogitwala bwotyo nenge ebintu byenkugambirako sorry sibigenderera nga genuinely nga I'm sorry sometimes you just find yourself in mbeera nga nawe and then you just have to say sorry okulaba nga embeera ogitereeza yeah oba osuubira kukola parents need to say sorry yeah ku lw'ensonga mwetaaga because mwe betulabirako nti omuntu bw'asobya yeetonda naye kati omwana akuze talabangako taata we yeetonda talabangako maama we ng'agambako I am sorry because nze buli lw'oyisaamu amaaso omuntu nga waliwo abantu kyalibadde kirungi nnyo ne weetonda ng'abantu abo bakyaliwo because wano ego yange wogirinnyiridde wano gw'olime nti okumeningira mu bantu nakusindika text inbox kasabizeemu ego no it's the truth yes you are stepping on my confidence oyinza okugamba ekintu omuntu mu bantu nataddamu kubeera nga bwe yali just one statement nogigamba omuntu ng'ali mu bantu nataddamu kubeera nga so nze wano wookoledde akafuyo wenjagalira otereereze ogambe you know what I am sorry because olabirawo nti you have had someone immediately olabirawo nga oyogedde kiganno manya ekyo ndabika mpiseewo so ngamba you know what I am really sorry for that statement at least omuntu agambe kale oba tokigende naye nga sorry ogyogedde mu bantu bali naye ate bw'oninda omaze okumpisaamu awo amaaso wonna n'ompeereza ka text message ku WhatsApp mbonzikakkanya kakati
mbasi sikutegera nakutegeera sisawa nakitegeera but I think tubeera ne tugamba kopa western culture but I think parents you could copy just a little bit from the western culture. Those people really apologize to their kids. They have that connection with their children. Oloja musanga yagamba buli kyenkola I do it for my mom. I do it for my mom. I do nga you find them nga tachikolera ye nefe in Uganda oftentimes we do things for us. Wechiri Nti nkuze mama ange yampelera katwane natuka I'm on my own nkola things to see my ends meet or ne katino wala babino ba the voice by Bob America's Got Talent. They'll be like I'm doing this for my mom, for my dad, for Oshegera because they have that connection. I'm not saying we don't have really that connection with our parents, but for some reason Africanacity tends to take away, you know, that connection. No belanga yes oyagala mama one tata wo nnyo nayenga ogamba hakatwane wempita so agamba kochi mama ange kubanga atajja belanga yalina ekizibu ajja kweralikira nnyo mu kifo kye twandibadde wamu ne tufuna solution. So no belanga ekizibu ogenda kufuna nakyo, yet you need, you know, the support. But anyway, before we go into the comments are quite many. Thank you so much. Keep those comments coming because today we are going to read all the comments. I would want to ask, I've seen whites when they have children, even when they're little, or you're pushing them and they say, no, say sorry to your sibling or something. Yeah. Do you think that should be promoted? Because in that family ngazikuze naye ngoli yagamba sijja mwetona end result family mama yomne tata yomne yoli tayagala manya bili ku muganda yomne tayagala manya bili ku muganda because the family ngayo Farida wagambi tuwakula abazadde have not showed us that example nti kati oli olumo gulo obusima byenjagala bichi it doesn't take away the fact that nanti ebintu sometimes muno mwetondera atandika nga mukuze nga tebabagamba nga muli bato because osanga nga omuntu omuzadde ayina omwana w'emyaka 5 n'owesatu kati owesatu n'akuba ow'etaano weta n'akaaba muno muleke oyo omutona akulumya koki mbu omutona so akulumya weta mbu okaabira ki oyo naye obuyibwa oyo bukuluma n'okaaba instead of condemning oli omuto nti bwe tekyo tekiddamu wetondere muno lwaki omukuba oyo mukuluwo tebakikola kati ate bawolereza omuto oyo omuto naye akulumya sirika n'okusirika gye waneene ekyejo so kakati olw'ensonga eyo abaana bakula tebamanyiyo nti bw'osobya muno weetonda ati bagenda okukula nga mutandika okibakaka ekitasoboka because they weren't groomed to do that. Thank you. Kati bino ebintu byonna bye tuli obukulu babikuteekamu ng'oli mwana muto wali olaba waddeko omuntu ekinatagamba thank you. Yeah. Nze kuba namanyi kati n'otuuka ekisanga amanyiro gamba thank you ne wogenda ku dduuka n'ogula kiro ya sukaali you will say thank you. Webale nnyo naye nga gwe awaddeyo ssente. Wala nange buno obwana osaba kana katunga katono okawa and they don't say thank you. You say thank you. Like nekaganga ko kalabira obligated. And like, what do they say? Say thank you. Nema webaze nekatamba nekagenda. Ale na bazadde bamwe batunga abaana bakujjukiza. Webaze bakuwadde. Naye omwana kyali badde kya like ekyakimanyi kya katala bwe bakuwa webaze. Ne munengo muzadde alimbiza. Because nze manye bye bigambo omwana byayita wabamugambe webaze kale wala gamba gwe webazizza seba mukakana mukasi. Mu bantu natolwa muswaza webazizza. Kubanga omwana ewaka womuwemmere n'atagamba thank you gimujeeko ayogere thank you bw'atajogera n'akaaba asirika ayogere thank you paka gakyogera naye n'okufumbya naye kati ebyo ebintu bw'oba tobikuliza mu baana tebajja kubikola nga bantu bakulu ne wonoobibakaka they will not be who you want them to be because tewakibakulizaamu tebakimanyi tebakitegeera ky'obagamba. Yeah, I think parents and our guardians let's learn to do this. I have a little cousin ko kalinga katonga bloka keki you nenga batagambye ngoma what do they say ngajukira what thank you so that's why even when I find those little kids I assume baba training anti tewera bibaziza webaze ne mama wana kakutunya ne kagenda atoya cha anyway let's say it families should promote oneness nekikujjako kyenkuwadde families should promote oneness abaana bano bwe babanga bakyali bato as parents you play a role. Omuto bw'atandika okkuba omukulu si kirungi. I had my little brother nga bullyinga nnyo bambi kiki like one of the little sisters nga abeera mbulinga kati ng'ona agamba omuwala nga agamba omusobola mukuba kuba muto wange naye nga kajja musojja bwanona walina wanona ate nga kasooka okuloopa muwe muli awo ngako kaloopye nandi kamala okukuba ne kakaaba kati
we told mom naye ono atandise okumanyiira ono like bali mukula naye ono atandise okukola ki okumanyira munne ne bamugamba bw'atandika okumanyira mukubi oli yali akikola yalekeraawo yastopingira because yamanyi ono bwana atandika omukuba yakuba kintu kikulu yali mwana muto naye ngaali like nga she has the energy so oneness eyo like abazadde balina ogipromotinga abantu okusonyiwagana abantu okutuula ne boogera n'omanya nti wanyiizizza omuntu ne weetonda n'ojja n'osaba ekisonyiwo ne bakusonyiwa si byebino ebya okwogerera mu ngero muyite eno oyagala nno okwetonda naye oyite eno bwoti toyagala kyogera direct nti I'm sorry naye oli awo obuzaabuza kale ate olaba notandika okunyonyola you other side of the story olaba nakikoze bwenti ne bwenti naye ng'anakuyimbira obuyimba nayimba obuyimba omuzadde tagulwa ne bwaba nze we nakulira maama wange nga wakola weebati and you're like which is not good I mean be direct be open like tell the person I wronged you in this manner I also want to apologize okiraba oba oluusi and you lose nothing ask the other side of the story gy'obadde tomanyi omanye ekigenda mu maaso obalansinga ensonga sigga okusala gwa kawala kutandika kkuba ono naye nga yawakudde olutalo y'ono oluusi n'abazadde ebintu ebyo mukola byongera obukyayi mu baana ono n'amanya nti ono eyanyiziza naye ati bakubyemu nze ono yakoze bwati ne bwati nze gwe bakubye ono favorite wa mami ono favorite wa daddy which is not good omwana ajja kula ng'akyawa munne ate mubeera mwennaawo baseka banyumya golooza bali fine deep down in their hearts baba bakimanyi omwana mommy's favorite daddy's favorite ng'oba obamanyi oba obalaba abaana bakula baba bakimanyi omwana akula era bw'olabira nti abaana abo bakimanyi nti bwe mba nina kyenjagala ewa daddy nina gwentoma for as long as gw'olabanga ewaka waliwo gwe batuma ewa daddy omanya yoyo gw'olaga abantu nga n'omwana tasobola kwogera mu maaso g'okugamba nti bw'aba alina kyagala agamba bwe naatuma ono daddy tajja kugaana omanya nti already walaga family your favorite so they know nti gwoyo you can never say no to them okay and it's not fair to us and it's not good to the kids gwali favorite wanted tewali I don't know why no ne mubakojja basenga but you be na uncle wange wamitalinya nga wanagamba uncle Tenzo I'm his favorite ne wala kwa at least you know but you be your man is favorite yeah I'll be my man's favorite anyway kubeera ba man is favorite why should someone apologize? Why should someone apologize? Reason for apologies is accept responsibility for doing something wrong and then you want to settle the wrong. Yeah, that's the essence is to resolve the wrong committed to someone. Thank you so much, Jerome, for watching, and this is very true. So, Farida, Jerome, but sometimes you don't have to say because we are not wrong, but you're like anyway. For peace, for peace to prevail. And you know what, Tenja, I'm really sorry I made you do this. I'm really very sorry I didn't mean to. But thank you so much for watching. Twaha Matovu, thank you so much for watching. Abuuza naye nze abuuza mubazadde abazungu waliyo abaseegu nga wana abaganza abaana baabwe. Yeah, yes. Pastor Joyce Meyer says she was raped by her own father. Jebali bitandikira awo mu maido tanzemunaza omwana akutaata okyagala munaza kyovola batugamba abazadde omanya wawo osindika abaana bo for holiday eddi era bamalayo bbanga ki era ewaka wabeerawo bantu kikaaki nokusingira ddala abaana ababuwala bali deformment cases oba rape cases ennaku mu police report gye yafulumizza ziri waggulu ate ng'okusingira ddala bakika relatives be batusiza ku baana bano ebintu ng'ebyo obuliisa maanyi so abazadde tubatera nnyo okubagamba bamaama saagala kubeera n'abaana mu holiday bagende ewa anti waabwe ewa anti oyo omusajja ajja ewa anti omumanyi nnyo omwensiga abantu ababeera ewa anti ne bano abaana bemusindikayo eyo abaana be basangayo abalenzi babakola ebintu ebikyamu so banaye take responsibility raise your kids bali akatono ke muyina abaana bamwe mubeekulize abaana yes kyekisinga obukulu. Okay, the other comment waliwo ne ya mwami musiraamu awo we busingira twaha sitegeezeza simanyi kyategeezeza oba busiraamu businga butya Brooke Williams agamba mbubati why would someone have nudes in her phone
It's my fault. For fun. Oba for fun. Oba banyumira. Baba tulako banyumira. No, And then people have reasons as no, why. no, I don't know. I cannot tell the exact reason why people reasons, have nudes. Yeah, Wanjitejo. people have reasons. Oh, okay. And just for future purposes, nalibwe nti nange twaliwo. Mwaliwo kuki. Mu myaka ejo. Well, I don't know. I feel. No, as for me genuinely, I don't know the reason why people should be taking. No, I also genuine don't know, but for some reason people have made it feel like it's normal for one to have their nudes because I mean. So what do you find enticing on your body, and then you are looking at it like, yeah, for sure. No, but also here, some people babera mu long distance relationship. Now, like for Shiraga Shuba, she says, walo by wabera the boyfriend, wabera Sweden, yenga ali mu Uganda. So maybe abera ino kumusindikira ko notes. No, kumugamba updating. Meanwhile, ntadeko curves ndaba katuwe mfanana. I am just a sugar. So my comment here. Matovu. Oh, no. Sorry, Mwesige Joram agamba to apologize when you are not wrong is the greatest pretense and immorality. Ethically. What wagambi. Kituufu oba pretenders and I hate pretenders. Like you know you are not. Sometimes pretense takes you places. Where? No. Because if my mother offends me and she doesn't say sorry and I decide to say sorry, I am pretending. I have not done anything wrong. Say I am literally apologizing for what I didn't do, but I want to make peace with her. Why are you apologizing in the first place? So she can know that I am really sorry, yet I didn't. Okay. For nothing, because it gives why them apologizing for because nothing. it gives them peace sometimes. Brooke and Teddy, come on what? Or apologizing, Brooke. Brooke, you tell us if you and your girlfriend are in long distance, and you tell us how do you handle that? Kuanga. So handle that thing that you said. No, because it's the example I gave. So, yes. You are going to mislead People will start thinking, yeah, I'm going to long distance. But you know, musindikira ebimukuuma kuuma nga tayeri. No, but abana social media yoko basaba nude. Abana basaba simanyani yabibatuma Waliwo byagaza. Ndi journalist na abana ensonyiwa tonteka mawulire. So abana bali ku social media they do that. Omuntu abaya akatandika okwogera na kigambo kimu bibiri ng'akusabirawo nudo. Omugamba agende ku buno emitimbagano gy'abantu abakulu egya 18+. Yes, Abaganda. Yes, Uganda. Wabeeye gy'abaddugavu. Asa agende eyo. Okay. Omukulu tumuhimbi sinema yagamba nti waliwo naalongolo yatuyombesa mbu tusudde akambeke. Omukazi tatusabudde enzingonyo. Tatuongedde ate akambe yali takayina mu nkwawa mwe kava. Bwe yayongera okutusabula akambe ne kagwa n'afa ekiswalo naye nkuze kuweza myaka gye nina nga teyeetondanga kale wadde the next day yatuwa ekikopo kyagama nga kyetunywera ekikopo kye ekyagama nga kyetunywera mu kyayi mukalu era weewaawo naye ebiseera ebyo taggwanga mu mumbi z'abakazende. He's right. Oshegera. You can imagine it's factual. Look at that scenario. Sabudana yego kayina wanene. Kati waliyo oli na chikaringa on ekiswala. Mvucho kwetonda na chikaringa on so kati gwe mami sonyo kwatwa najjukira mbu mwaludeyo ku luzzi n'akiteeka mubakuberwa kulwayo ku luzzi. I'm like bamba kuidde ensonga badde kambe kati yeri evuddewo zibadde ensonga ayongere n'agamba me when your wrongs become a habit followed by many apologies, sorries, such apologies lose meaning. I prefer who say sorry and you indeed feel that this person is sorry is from their soul. How do you feel that it's from the soul? Better still, your conduct after doing something silly matters a lot. One's conduct may be more remorseful and apologetic than a mere statement of I am sorry. Bansonyiwe fe abe ntondo nsirikirawo paka when you swallow the pride and say sorry, or until when you behave in a remorseful way. There is no way omuntu ogenda kunyiza and then you start acting in a good way, swallow your pride and say sorry.
Yeah. Otherwise, Nga if you set an example of not saying sorry, ne mu baana nabo bajja kukula bakimanyi ne webeera relationship, you don't say sorry and you expect people to say sorry to you. Nga tonatuuka kwatambuza mboozi kugikyusa kugikutunuzaamu agijja nenagikyuka nekutunuulira ate gwe ne weetonda gwaleesa emboozi naye gwe weetonda okobeekereza gwe mukyamu sonyiwa okubuuza twetonze munange twasobozza okubuuza. Why would someone have, okay, that we read that. I think we've read all the comments. Brooke ayongedde kunagamba kashida kasegunyo in making sense. Anyway, byo bigambo byo Brooke sijaji so because that is your opinion about her. Anyone can be wrong. Yes, yeah. That's true. We are all bound to make mistakes. Yes, we are humans. Let's not forget that we are humans. Tuli bantu tusobyagana. So kirungi okwetonda buli omu ne yeetondera. So I think due to time we have read all the comments. Saying here we have read all the comments, so we are going to take this opportunity to just give you can use the comment section and tell us that would promote peace, because we have given examples of the whites, what they do. Somehow abazadde bamanyirwa abaana baabwe abazungu because you apologize to your child. Omugamba, you know, I'm really sorry, I shouldn't have yelled at you, and she's like, whatever. Slamming, and in African culture, really, we can't put up to that. Never do that again. So everything has a good side and a bad side. I appreciate the fact that our parents don't apologize. At least it has, shaped us in a different way. That at least we are more respectful. But here is the thing, we're too cooler. May I feel like omwana omuto toyina mwetondera, maybe you can kwetondera with chikopo cha gama, with emere, with anything. But then when bankuze, at least I am also a woman. Also, I'm also having a family on my own. I am battling my own demons. I deserve a story if you really offend me and you're my parent. I feel like I deserve a story because we are both women. You are my first priority, because the first call is to my mother, because I feel like she knows me better and all that. So I'm at crossroads with my mother because simple things happened and all of us are having their ego. Then I will have to pretend around and say, you know what, mommy, I'm sorry if you feel like when I did this I offended you. But at the end of the day, I'm not wrong. I didn't do anything. And parents, like you just cry anyhow because you want to make me feel guilty. It is not nice. Just thinking anyway. So abamu bagamba omwana wo tasomye nze tata wange teyansomesa siriiwo. No, it is your responsibility otwala omwana wo ku ssomero kati bw'abanga tofunye busobozi mugambe, you know what, I am really sorry guys are not studying but nange nemereddwa. Like it's not my making other than okukinteekako nange saasoma tata wange byendimu bya tata wange namwe mujja kukola ebyammwe. Well, that's even a very good example. Si kirungi ekyo omwana okimugambirawo oba emmere ebuze ewaka, like you guys I should be feeding you. I am sorry nemereddwa. Like I mean oyina okutuliisa because betubasaba ko tuzaala abaana bo oyina okubalisa oba olemereddwa, at least make them feel you are like only sorry oyagadde balye naye olemereddwa, such that they don't hold it against you. Tata waffe tatuwa buyambi oba tatuliisa, at least obalage nti banayingezezaako ne bigaana. Naye nga njagala okubakulisayo mwena ababadde mu Melodies of Love. Love is a beautiful thing. If you didn't watch that show again ogirabe ku YouTube. Gabana basaze dda bonaka ne butambula. But it was a beautiful show. Abasinde kunyumirwa mu kisenge waggulu. Stage yabaddeko ebintu bingi. Kwabadde muko kitchen ne kubeerako ekisenge awo. Ne kubeerako bapacha lave n'agipacha. Bagipashiza kuva mu kisenge paka. Waliwo ne bavugire. I missed I was in an overnight, so I'm going to look for that. But designers bakoze omulimu omulungi. They did a very, very good job. We want to applaud Kenzo for being there. He made a tweet. There was a lot of hit in that hit tweet. Yabadde wali neyingire no audience, but Kenzo really sat family. Nalaba show. Yabaddeyo. Yanatula bwati ng'alaba maama amayimba. Nayimbira mu kisenge Alo, nenga badde balungi. Njakubaagaliza weekend ennungi, temunywa ne muvuga, but it's okay to be tipsy sometimes. Ng'odinyumya yabaddeyo. Nagirabye. Okay, Brooklyn Amagambe, let parents love children. True, parents love us. And then there is this other comment. You can use my phone.
And is it later, right? Yes. I think parents, those parents realize that they are wrong. If they do, it's right to apologize. One has to only apologize when he or she is wrong. It's ethically noble to stand on the truth. Yes. Yeah. It's so true for you to apologize when you're wrong. Because nze ng'omwana saakola application igwe kunzaala saakulonda nti njagala kubeera nga nzaalirwa omuzadde bw'ati ne bw'ati. So bw'onzaala munnange tontwalanga ekintu ekitalina nnyo makulu. Love your child but then set boundaries. Omwana alimu okucrossinga layini ye naawe olemu okucrossinga ate layini ye. Omwana yeetaaga okusigala nga mwana yeetaaga eddembe lye, yeetaaga okweyagala n'okunyumirwa obulamu ng'ate si kumutuntuza. Abazadde abamu balowooza okutuntuza kuno okw'okkuba kwe kwokka, but there is that psychological torture. Ate omwana emusigalako because obwongo bwe buba temuliimu nnyo bintu. Fe abakulu ojja kunnyiiza ngende nkola ebyo mbyerabire. I sleep over it oba nkinywereko amazzi nkyerabira, naye omwana omuto kimukulira mu mutwe. So as a parent muyiga okwetonda naye. Okay. Thank you so much, Lilian. Abagame muyiga okwetonda. Me, I'll emphasize the pretense. If it is bringing peace, don't hesitate. Whether it's mommy or daddy in wrong, it's okay. Go and say, I'm sorry, mommy and daddy, that I did this. I'm sorry that I made you feel the way you felt. I'm really so sorry. Please forgive me. When they ask you, why are you sorry? That I made you guys feel the way you felt, and we are not talking. We are mad at one another. Yeah. Guys, yes, keep on suggesting your topical discussions. We shall be coming here, air out what we think in our kutegera, what we think it is, and then as you've seen, your comments really matter. Me, I've learned a lot from each and every comment. So yes, we can keep the discussion flowing. From here, YouTube, the show will be there. So guys, if you haven't subscribed on our YouTube channel, you're doing a disservice to yourself. Go to the search engine on YouTube, put the Alternative Uganda. Yes, our page is it's Alternative Uganda all through, and then you'll be seeing Niga Kadako, that every time we put a video, you'll be seeing what have they put, what is it about, is it current affairs, is it about relationship, family, or anything. Guys, catch you next week. Ciao. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.